Alors, encore une fois, nous sommes dans une réunion très importante des présidents, en tout cas de beaucoup de pays du monde, réunis en France, pour une réunion très intéressante dont l'objectif de discuter sur des sujets actuels et récents du monde. Donc, il y a un discours très intéressant du président sud-africain Cyril Ramaphosa, un discours de 8 minutes que je souhaiterais que vous suiviez, s'il vous plaît. Je compte sur votre niveau de concentration et d'intelligence. Je sais que vous êtes des gens très intelligents. Je souhaiterais que vous le suiviez du début à la fin. Je ne voudrais pas faire de commentaires au milieu, dans le but d'écouter ce que vous allez à dire. C'est très important. Je ne veux pas simplement faire une vidéo ici pour vous dire ce que moi je pense. Autant je pense que c'est important. Je pense qu'il est encore beaucoup plus important de savoir ce que vous pensez de cette histoire. On a besoin de votre contribution. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire s'il vous plaît, sur ce que vous avez compris et sur sa façon de parler. On y va. Africa should never be seen as a continent that needs generosity. We want to be treated as equals. L'Afrique n'a pas besoin de générosité. Il faut nous traiter d'égal à égal. Bon, c'est le tout dernier commentaire que je fais. On va suivre, on y va. Even in the multilateral institutions, we want to be treated as equals. And if our equity is at a low ebb, there must be ways in which that can be addressed. To us, this is very important. Our sovereignty is one of the things that we hold on dearly to. And we demonstrated that very clearly to both President Zelensky and to President Putin when it came to this issue. Even as there were suggestions that, yes, we can donate this, we can donate that, we said, we want you to release these grains and fertilizers to the world market so that the world can trade in these commodities and other issues we can handle in a different way. I wanted to make that point so that it should be understood where Africa has evolved up to. Suivez, à la fin, on a besoin de votre commentaire. C'est très important. We want to be key players on the world stage, want to be key players even in the financial markets and in the MDBs. Now, these are the positive things. I do, Mr. President Macron, want us to address another issue which to us is a bit of a negative. You will have heard President Sisi talking about the 100 billion that was promised in Paris. President Sassou Nguesso yesterday as well also spoke about it at the dinner. Now, there is that issue that a number of the commitments that have been made have not really been fully lived up to. But before I get into details, let me immediately say that we recognize the many initiatives that have been put on the table, and a number of countries here have done so. Germany has gone out of the way to put a number of initiatives, and the US has also done a number of things. But there have been times when we felt like we were beggars. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the Northern Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world, and they were hogging them. And they didn't want to release them at the time when we needed them most. And we felt like we were begging. And at times it felt like they would just be droppings from the table, that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big pharmaceutical companies? And that too, I must tell you now, generated and deepened that disappointment and resentment on our part, because we felt like
Life in the Northern Hemisphere is much more important than life in the Global South. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we are all seated here like this, because we've got to get to the heart of these matters and address them. Now, I come to promises that have been made. And Chancellor Scholz was saying, we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify. Suivez, suivez, suivez. Ne fouillez pas. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. On a besoin de votre commentaire. That $100 billion has never really been made available. And this should stand out as something that needs to be addressed. Because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you. We believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Now, I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit, we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity, and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty Congo River, and that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. And he said, and I want to speak in support of this proposal, that to prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others, let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station, the one that President Sassou Nguesso mentioned, and the next one as well. If we can do that, then we as Africans will now be convinced that these summits are really meaningful. We will now go home and say, you know what, it's worthwhile going to these summits, coming to Europe, and to listen to all the promises because they are willing to act on the promises. This is what President Macron, I believe, will be one of the most important outcomes. The reform of the financial architecture, as well as a practical project, infrastructure project that is going to add a lot of value. President Sisi and I have been talking about a railway from Cape Town to Cairo for years. We will leave that for the next summit, but the one on generating electricity and building power stations on the Inga Dam is the most important, that is immediate, that I believe needs to be addressed now. Let's get that done, and then we will be convinced that you are serious with the promises that you make. Thank you.
Encore une fois, c'est très intéressant de voir un président assez fort pour s'exprimer comme ça. Encore une fois, il faudrait le répéter. Vous savez, les Sud-Africains en général, ils n'ont pas de complexe par rapport aux Européens. Pas du tout. Contrairement à beaucoup de pays, dans beaucoup de pays africains, devant leur peuple, ils sont très forts. En tout cas, ils vont vous chicoter, vous jeter en prison, violer vos droits humains, tout le bazar, ils le disent ouvertement. Mais quand ils sont devant les autres là-bas, ils deviennent comme des petits chiots. Mais les Sud-Africains en général, ils incluent le président qui le dit ouvertement, sont des gens qui sont très forts. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas de complexe, zéro complexe. Ils n'ont absolument rien à chercher ou à commander ou à demander de l'Allemagne ou des États, de la France, la Belgique, absolument pas. Bon, bref, très rapidement, avant d'écouter votre commentaire, nous avons besoin de savoir ce que vous en pensez. Je vais faire mon petit commentaire rapidement et puis vous allez y aller. Il a parlé d'égalité. L'égalité est très importante, donc le respect des pays africains. Il ne veut plus que l'on vienne sur la scène internationale en tant que président ou en tant qu'Africain, ou représentant en tout cas, et être considéré comme des demandeurs, des quémandeurs. Ce n'est pas ça. Il a besoin, comme il a dit, on a besoin d'être traité d'égal à égal. C'est-à-dire le respect mutuel est très important. Il a parlé ici de leur voyage en Ukraine, ensuite en Russie. Et il a bien expliqué, explicitant en disant que leur arrivée en Ukraine et en Russie, c'était essentiellement pour demander la paix. Mais ils ont été mal compris. Clairement, beaucoup de personnes ont dit ne vous en faites pas, on va libérer quelques outillages, c'est-à-dire quelques trucs à manger ici et là, quelques grains. Il a dit absolument pas. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de libérer les grains et les fertilizers, peu importe comment vous appelez ça, dans le marché international pour que ça permette à ce que nous achetions. On veut acheter. On a besoin d'acheter, on n'a pas besoin de quémander. Nous avons besoin d'acheter dans le marché international. Donc, libérer les grains, libérer les semences, on en a besoin pour achat. Il a aussi dit nous n'avons pas besoin des donations. Non, on n'en a pas besoin. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas comme dans un pays là, comme ça, là. Enfin bref, il était très clair. Il dit, encore, il y a eu beaucoup de ressentiment, en tout cas, par rapport à ce qui s'est passé pendant le vaccin. Pendant cette époque-là, vous vous en souvenez, les pays européens et américains ont décidé de garder le vaccin pour eux, pour leur population. Vous vous en souvenez? Ah oui, ils avaient bloqué ça. Ils avaient bloqué ça. Ouais, ils avaient bloqué ça. Ils avaient priorisé leur parti, c'est-à-dire les Africains étaient laissés à eux-mêmes pour voir comment se libérer de cet embargo. Et il dit, ça a créé beaucoup de ressentiment, parce qu'à l'époque, les Africains ont même demandé qu'on leur donne la formule pour que l'Afrique produise ses vaccins elle-même en Afrique. Vous vous en souvenez? Ils ont refusé. Ils ont catégoriquement refusé de donner la formule aux Africains pour qu'ils le fassent en Afrique pour eux-mêmes. Leur souhait était qu'on achète chez eux. Même si on n'avait pas les pays, les grands pays, on avait déjà pris. Il a dit ça a donné l'impression que les pays, en tout cas européens, les pays du Nord, leur population était beaucoup plus importante que les populations du Grand Sud. C'était ça. Ils sont même allés jusqu'au niveau du WTO pour aller accuser, demandant l'ouverture du vaccin aux pays africains pour que les pays africains puissent en produire eux-mêmes. Et le WTO, qui est censé être une organisation neutre, en tout cas sur le plan commercial et juridique international, a catégoriquement fait preuve de beaucoup de résistance pour donner cette formule aux Africains. Et ça a créé beaucoup de ressentiment. Et clairement, quand vous traitez les gens comme ça, comme s'ils sont... absolument rien. Et vous vous attendez qu'ils votent pour vous quand vous allez aux Nations Unies. Ils ne peuvent pas le faire. Il a aussi mentionné un point très intéressant, contrant ainsi ce que disait Macron. Il a dit les pays africains ont besoin de se retenir. C'est-à-dire, Macron a mis la pression en disant que les pays africains devraient respecter l'engagement sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire produire de moins en moins pour éviter le réchauffement climatique. Mais lui, il a dit clairement, ce n'est pas à nous de respecter ce qu'il a respecté. Vous avez fait une promesse de libérer 100 milliards de dollars aux pays africains par an, 100 milliards de dollars pour que ces pays africains s'adaptent à ce changement. Mais vous ne l'avez pas fait. La promesse était claire. Vous avez dit, les ministres et les hauts responsables des nations africaines ont exhorté les pays riches à faire plus pour lutter contre la crise climatique et ont qualifié de honteux et de non-respect d'une promesse de financement de 2009. Oui, ils avaient promis de libérer 100 milliards de dollars aux pays africains pour qu'ils développent leur système alternatif, pour qu'il y ait moins, en tout cas de moins en moins de réchauffement climatique. Ils n'ont pas fait. Ils ont développé leur pays avec les réchauffements climatiques. Quand ils ont développé ça avec l'industrie, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Quand les Africains commencent à développer, là, il y a le réchauffement climatique, il faut respecter le réchauffement. Enfin bref, vous avez promis 100 milliards de dollars, libérer l'argent. En bref, il a dit très clairement, respectez-nous, nous sommes des pays libres. Okay? Notre souveraineté est très importante. Nous ne sommes pas des mendiants. Prenez-nous à la hauteur qu'il faut, si vous voulez notre considération dans la scène internationale. Respectez-nous, encore une fois, respectez-nous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le discours est très intéressant d'un président très fort, qui clairement n'a pas de complexe. Il s'en fout éperdument. À partir de là, évidemment, pour grandir notre communauté, faites ça, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Faites ça. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Dans un plaisir total et grandiose. God bless.